sabes cuál es uno de los mayores errores que cometen las personas, creer que sus problemas vienen siempre de afuera. Pasan años culpando a la economía, a la familia, a los gobiernos, a la suerte, a la falta de oportunidades o incluso a las personas que los rodean. Aunque es cierto que existen circunstancias difíciles, la pregunta es, ¿por qué algunas personas avanzan en medio de esas dificultades mientras otras permanecen atrapadas? La diferencia no siempre está en las circunstancias, muchas veces está en lo que ocurre dentro de la mente. He conocido personas con enormes oportunidades que nunca hicieron nada con ellas. También he conocido personas que crecieron en condiciones muy difíciles y lograron transformar completamente su vida. Entonces comprende algo importante, el problema no siempre es lo que te sucede, el problema es lo que tú, mente te haces creer sobre lo que te sucede. La mente puede convertirse en un enemigo silencioso, no grita, no aparece frente a ti, no la puede señalar con el dedo. Sin embargo, trabaja todos los días. Cuando quieres comenzar un nuevo proyecto, aparece una voz que dice, y si fracasas. Cuando tienes una oportunidad importante, aparece otra voz que pregunta, ¿y quién te dijo que eres capaz? Cuando intentas cambiar tus hábitos, surge otra excusa, empieza mañana, hoy no es el mejor momento. Y lo más peligroso es que esas voces pasan tuyas. Como vienen de tu propia mente, los aceptas sin cuestionarlas. Les das autoridad, les das poder, les permites decidir el rumbo de tu vida. Muchas personas no fracasan porque les falta capacidad. Fracasan porque creen las mentiras que su propia mente les repite constantemente. Se convencen de que son demasiado jóvenes o demasiado mayores. Se convencen de que no tienen suficiente talento. Se convencen de que otros nacieron para triunfar, mientras ellos nacieron para sobrevivir. Pero observa algo interesante. Ningún ser humano nace pensando que es incapaz. Los niños intentan caminar después de caer una y otra vez. Intentan hablar aunque se equivocan, intentan aprender sin miedo al ridículo, la limitación aparece después. Es aprendida. Se instala poco a poco en la mente mediante experiencias, críticas, fracasos y comparaciones. Con el tiempo, muchas personas dejan de luchar contra los obstáculos reales y comienzan a luchar contra obstáculos imaginarios. Construyen muros dentro de su mente mucho antes de encontrar muros en la realidad, y esos muros son más difíciles de derribar porque ni siquiera pueden verse. Por eso, hay personas que viven encerradas en una prisión sin barrotes, una prisión hecha de dudas, inseguridades y temores. Cada decisión pasa por el filtro del miedo, cada oportunidad es analizada desde la desconfianza, cada sueño es reducido por la lógica de la derrota. La mente les dice que se aprovechan, pero en realidad los está limitando, les promete seguridad, pero les roba crecimiento. Les ofrece comodidad, pero les quita posibilidades, y aquí aparece una verdad que puede cambiar una vida entera. El enemigo no es la mente en sí mismo. El enemigo es una mente sin dirección, una mente sin disciplina, una mente que toma el control cuando debería estar bajo control. Porque la misma mente que hoy te llena de excusas puede mañana llenar de determinación. La misma mente que hoy te paraliza puede convertirse en la fuerza que te impulsa hacia adelante. Todo comienza el día en que dejas de creer, automáticamente cada pensamiento que aparece en tu cabeza. El día en que entiendes que no es tus miedos, no es tus dudas, y no es las limitaciones que tu mente ha construido. Ese es el momento en que la verdadera batalla comienza, porque la victoria más importante no se obtiene conquistando el mundo exterior, sino conquistando el territorio que existe dentro de ti. Hay algo que debemos entender sobre la mente. No fue diseñada para ser exitoso, fue diseñada para mantener cómodo.
Y esas dos cosas no siempre van juntas. La mente oma lo conocido, oma los rutinas, oma aquello que no representa peligro. Por eso cada vez que intentas crecer, aprender algo nuevo o asumir un desafío importante, experimentas una resistencia interna. No porque estés en el camino equivocado, sino precisamente porque estás saliendo de lo familiar. Pensemos por un momento en alguien que quiere transformar su vida. Quiere levantarse más temprano, aprender una nueva habilidad, iniciar un negocio o mejorar su condición física. La decisión es sencilla. Sin embargo, al día siguiente pasa una voz dentro de su cabeza diciendo 5 minutos más. Después dice, empiezo el lunes, más adelante dice, quizás este no es el mejor momento. La mayoría de las veces no es falta de capacidad. Es la búsqueda constante de comodidad. La comodidad es peligrosa porque rara vez pasa un enemigo. Nadie se despierta pensando, hoy voy a destruir mi futuro. Lo que ocurre es mucho más sutil. Una pequeña excusa hoy. Una pequeña demora mañana. Una pequeña renuncia la próxima semana. Y cuando pasan los años, esas pequeñas decisiones construyen una vida completamente diferente a la que soñábamos. Por eso, muchas personas confunden deseos con compromiso. Dicen que quieren cambiar, pero siguen protegiendo las mismas comodidades que los mantienen donde están. Quieren resultados diferentes sin modificar hábitos. Quieren crecimiento sin incomodidad. Quieren éxito sin sacrificio. Pero la realidad funciona de otra manera. Todo crecimiento exige cierto nivel de incomodidad. Un músculo crece cuando es sometido a esfuerzo. Un estudiante aprende cuando enfrenta información que aún no domina. Un emprendedor crece cuando enfrenta problemas que nunca antes había resuelto. La incomodidad no es una señal de fracaso, muchas veces es una señal de progreso. Sin embargo, la mente interpreta esa incomodidad como una amenaza. Quiere regresar al territorio seguro, quiere volver a las viejas costumbres, quiere convencer de que renuncies antes de descubrir de lo que realmente es capaz. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre las personas que avanzan y las que permanecen estancadas. No es que unas tengan menos miedo que otras, no es que unas son más inteligentes que otras, es que algunas han aprendido a actuar aunque su mente les pida detenerse. La disciplina consiste precisamente en eso, no en eliminar la resistencia interna, sino en avanzar a pesar de ella. Los japoneses tienen una característica que siempre me llamó la atención, no esperan sentirse motivados para cumplir con sus responsabilidades. Entienden que el deber viene antes que el estado de ánimo, porque si dependemos únicamente de la motivación, nuestra vida avanza, o solamente los días en que tengamos ganas. Y esos días son muy pocos, la mente siempre negociará contigo, siempre buscará el camino más fácil, siempre intentará reducir el esfuerzo, pero los sueños no se construyen en la zona de comodidad, los sueños se construyen en el espacio, donde decidimos hacer lo necesario aunque resulte incómodo. La mayoría de las personas están esperando el momento perfecto para actuar, esperan sentirse preparadas, seguras y confiadas. Pero es momento rara vez llega. Lo que realmente transforma una vida es la capacidad de avanzar cuando todavía existen dudas, cuando todavía existe miedo y cuando todavía existe incertidumbre. Porque al final, la comodidad te promete tranquilidad hoy, pero muchas veces te roba las oportunidades de mañana. Y cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, comienzas a demostrar a tu mente quién está realmente al mando. Existe una frase que puede cambiar completamente la manera en que ves tu vida. No todo lo que piensas es verdad. Es algo sencillo,
pero la mayoría de las personas vive como si cada pensamiento que aparece en su mente fuera una realidad absoluta. Si piensan que van a fracasar, lo creen. Si piensan que no son capaces, lo aceptan. Si piensan que nunca lo lograron, actúan como si fuera su destino. Pero piensa en esto por un momento, ¿cuántas veces has tenido miedo de algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces imaginaste el peor escenario posible y después descubriste que la realidad era completamente diferente? Eso sucede porque la mente no distingue fácilmente entre lo que es real y lo que solo es una posibilidad imaginada. Muchas personas están luchando contra problemas que todavía no existen, sufren por situaciones que nunca han sucedido. Se preocupan por rechazos que nunca llegaron. Se limitan por obstáculos que jamás aparecerán en su camino. La mente tiene una capacidad extraordinaria para crear historias, y cuando esas historias se repiten durante mucho tiempo, terminan pasando hechos. Un joven piensa, no soy inteligente, lo repite durante años, finalmente deja de intentarlo, no porque realmente sea incapaz, sino porque aceptó una idea como si fuera una verdad absoluta. Otro piensa, no nace para tener éxito, y cada vez que aparece una oportunidad la rechaza, no porque la oportunidad sea mala, sino porque su mente ya decidió quién puede ser y quién no puede ser. Lo curioso es que muchas de esas creencias nacieron de experiencias pequeñas, tal vez una crítica recibida durante la infancia, tal vez un fracaso ocurrido hace muchos años, tal vez una comparación injusta con alguien más. Sin darse cuenta, las personas convierten eventos temporales en identidades permanentes. Fracasar en algo no significa ser un fracasado. Cometer un error no significa ser un inútil. Tener miedo no significa ser débil. Sin embargo, la mente suele tomar un momento específico y convertirlo en una definición completa de la persona. Por eso es tan importante aprender a cuestionar nuestros pensamientos. Cuando una idea negativa aparece en tu mente, pregúntate, ¿esto es un hecho o simplemente una interpretación? ¿Tengo evidencia real de que esto es verdad? ¿O estoy repitiendo una historia que he escuchado tantas veces que terminé creyéndola? Las personas exitosas desarrollan ese hábito. No aceptan automáticamente todo lo que piensan, analizan, observan, cuestionan, comprenden que la mente puede equivocarse, imaginan a alguien caminando de noche. A lo lejos ve una sombra y piensa que es un peligro. Su corazón comienza a acelerarse, siente miedo. Se paraliza, pero cuando se acerca descubre que era solamente un árbol. El miedo era real, las emociones eran reales. La reacción física era real, pero la amenaza nunca existió. Algo parecido ocurre con muchos de nuestros límites mentales. Las emociones son reales, pero la historia que los acompaña no siempre lo es. Por eso algunas personas viven décadas enteras creyendo que no pueden hacer cosas que en realidad sí podrían lograr. Nunca descubren su verdadero potencial porque nunca cuestionan las barreras que construyen dentro de su propia mente. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre una mentalidad débil y una mentalidad fuerte. La mentalidad débil acepta pensamientos sin examinarlos. La mentalidad fuerte los somete a prueba, no permite que una idea negativa tome el control simplemente porque apareció. Cuando empiezas a cuestionar tus limitaciones, ocurre algo extraordinario. Descubres que muchas de ellas eran imaginarias. Descubres que eras más capaz de lo que creas. Descubres que el obstáculo más grande no estaba en el mundo exterior, sino en las historias que llevabas años contando a ti mismo. Porque muchas veces la mente no te muestra la realidad, te muestra una versión de la realidad filtrada por tus miedos, tus experiencias y tus creencias.
Y el dia que entiendes eso, comienzas a recuperar un poder que siempre estuvo dentro de ti, la capacidad de decidir que pensamientos merecen ser escuchados y cuáles deben ser dichosos otros. Uno de los errores más comunes que veo en nuestra generación es creer que las emociones deben dirigir nuestra vida. Muchas personas toman decisiones basadas en cómo se sienten en un momento determinado, si se sienten motivados, trabajan, si se sienten felices, avanzan, si se sienten inspirados, persisten, pero cuando esas emociones desaparecen, también desaparecen sus esfuerzos. El problema es que las emociones son excelentes acompañantes, pero son pésimos líderes. Las emociones cambian constantemente. Hoy puedes sentir confianza y mañana experimenta dudas. Hoy puedes sentir entusiasmo y mañana cansancio. Si tu vida depende de cómo te sientes cada día, entonces tu progreso será tan inestable como tus emociones. Por eso muchas personas comienzan proyectos que nunca terminan, empiezan con entusiasmo, llenas de energía y expectativas. Pero cuando aparecen las dificultades, cuando el proceso se vuelve aburrido o cuando los resultados tardan en llegar, las emociones cambian. Y al cambiar las emociones, abandonan el compromiso. Sin embargo, las personas que logran cosas extraordinarias entienden algo diferente. Comprenden que el éxito no se construye en los días en que tienes ganas, se construye, especialmente en los días en que no los tienes. Es fácil levantarse temprano cuando estás motivado, es fácil estudiar cuando estás inspirado, es fácil trabajar cuando todo está saliendo bien. La verdadera prueba aparece cuando estás cansado, cuando nadie te reconoce, cuando los resultados no llegan y cuando la emoción inicial desaparece. Ahí es donde entra la disciplina. La disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no tienes deseos de hacerlo. Es cumplir tu palabra cuando tus emociones te sugieran romperla. Es seguir caminando cuando la motivación ya no está presente. Muchas personas esperan sentir confianza antes de actuar, pero la confianza no siempre llega antes de la acción. En muchas ocasiones, la confianza aparece después de actuar repetidamente. Primero avanzas, luego crees más en ti mismo. Primero practicas, luego desarrollas seguridad. Primero enfrentas el miedo, luego descubres tu valencia. Esperar la emoción correcta para comenzar puede convertirse en una trampa interminable. Los japoneses suelen valorar profundamente la constancia. No porque siempre estén motivados, sino porque entienden que las responsabilidades no desaparecen cuando cambian las emociones. Un estudiante no deja de estudiar porque hoy no tiene ganas. Un trabajador no abandona sus obligaciones porque amaneció desanimado. Han aprendido que el debe tiene más valor que el estado emocional del momento. Y eso es algo que muchos necesitamos aprender. Porque la mente siempre intenta justificar la comodidad. Si estás cansado, te dirá que descanses un día más. Si estás frustrado, te dirá que abandones. Si tienes miedo, te dirá que retrocedas. Y si escuchas constantemente esas voces, terminarás construyendo una vida gobernada por emociones temporales. Observa a las personas que admiras. No llegaron lejos porque siempre estuvieron motivadas. Llegaron lejos porque siguieron adelante cuando la motivación desapareció. Continuaron cuando otros se detuvieron. Persistieron cuando nadie los estaba observando. La disciplina tiene algo que la emoción nunca podrá ofrecer: estabilidad. Las emociones suben y bajan, la disciplina permanece, las emociones reaccionan a las circunstancias. La disciplina crea nuevas circunstancias, y cuanto más practicas la disciplina, más fuerte te vuelves mentalmente. Descubres que no necesitas sentirte preparado para actuar. No necesitas sentirte valiente para avanzar. No necesitas sentirte seguro para comenzar. Porque llega un momento en que entiendes que el control de tu vida
no puede estar en manos de emotions cambiantes. Debe estar en manos de principios sólidos, hábitos firmes y decisions conscientes. Y cuando logras eso, empiezas a demostrar a tu mente que ya no eres esclavo de lo que sientes, sino dueño de lo que decides hacer. Hay una conversación que ocurre todos los días dentro de tu cabeza. Nadie la escucha, nadie la ve. Pero esa conversación tiene más influencia sobre tu futuro que muchas de las personas que te rodean. Lo interesante es que la mayoría de las personas prestan mucha atención a lo que otros les dicen, pero muy poca atención a lo que se dicen a sí mismas. Se preocupan por las críticas externas, mientras ignoran las palabras que repiten internamente cientos de veces cada día. Y esas palabras tienen poder, porque antes de que una acción ocurra en la realidad, primero ocurre en la mente. Antes de que una persona renuncie, ya se ha rendido mentalmente. Antes de que alguien triunfe, ya ha comenzado a creer que puede lograrlo. El diálogo interno se convierte en el puente entre lo que pensamos y lo que hacemos. Muchas personas viven repitiendo frases destructivas sin darse cuenta. Dicen, yo siempre fracaso, nunca tengo suerte. No soy bueno para esto, no puedo cambiar, y aunque pairs, con simples palabras, la mente comienza a aceptarlas como instrucciones. Imagina que cada pensamiento fuera una semilla. Algunas semillas producen confianza, otras producen miedo. Algunas generan determinación, otras generan excusas. Con el tiempo, aquello que siembras repetidamente termina creciendo dentro de ti. Por eso dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Una persona enfrenta una dificultad y piensa, esto me va a destruir, otra enfrenta la misma dificultad y piensa, esto me va a enseñar algo. El problema es idéntico, la diferencia está en la interpretación, y la interpretación determina la respuesta. Muchas veces creemos que nuestra vida está definida por los acontecimientos, cuando en realidad está profundamente influenciada por el significado que les damos a esos acontecimientos. Los japoneses suelen tener una característica interesante, no se enfocan únicamente en el resultado inmediato. Se concentran en mejorar constantemente el proceso. Mientras otros se preguntan si pueden lograr algo, ellos se preguntan que deben aprender para acercarse a ese objetivo. Esa diferencia es pequeña, pero cambia completamente la conversación interna. La persona derechis de buscar razones para justificar su fracaso antes de comenzar. La persona disciplinada busca formas de mejorar aunque todavía no tenga todas las respuestas. Tu mente escucha todo lo que le dices. Escucha cuando afirmas que eres incapaz. Escucha cuando repites que nunca tendrás éxito. Escucha cuando te comparas constantemente con los demás. Y poco a poco comienza a construir una realidad basada en esas declaraciones. Por eso es tan importante observar el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos. No se trata de repetir frases vacías frente a un espejo. No se trata de ignorar los problemas reales. Se trata de desarrollar una conversación interna que impulsa crecimiento en lugar de limitación. Cuando enfrentas un error, puedes decir, soy un fracaso. O puedes decir, cometí un error y voy a aprender de él. El hecho es el mismo, pero las consecuencias mentales son completamente diferentes. Cuando enfrentas una dificultad, puedes decir, esto es imposible, o puedes preguntar, ¿qué necesito aprender para resolver esto? Nuevamente, la situación no cambia, pero tu mente recibe instrucciones diferentes. Y aquí aparece una verdad poderosa. Las palabras que más influyen en tu vida no son necesariamente las que escuchas de otros. Son los que escuchas de ti mismo cuando nadie está mirando. Porque esa voz interna te acompaña en cada desafío, en cada fracaso,
en cada oportunidad y en cada decisión importante. Si esa voz constantemente te limita, terminarás viviendo por debajo de tu potencial. Pero si esa voz comienza a entrenarse para buscar posibilidades, aprendizaje y crecimiento, entonces algo extraordinario ocurre. Poco a poco empiezas a actuar de manera diferente, tomas decisiones diferentes, enfrentas riesgos que antes evitabas. Discubres capacidades que no sabías que tenías. Y todo comienza con una transformación silenciosa. Cambia la conversación que ocurre dentro de tu propia mente. Después de todo lo que hemos hablado, surge una pregunta importante. Si la mente puede ser nuestro peor enemigo, ¿significa eso que debemos luchar contra ella toda la vida? La respuesta es no. El objetivo no es destruir la mente. El objetivo es entrenarla. Porque la misma mente que hoy te llena de dudas puede convertirse en la fuente de tu fortaleza. La misma mente que hoy te presenta excusas puede ayudarte a encontrar soluciones. La misma mente que hoy te limita puede impulsarte hacia niveles que jamás imaginaste alcanzar. Todo depende de quien tiene el control. Imaginan un caballo salvaje. Tiene una fuerza impresionante. Puede recorrer grandes distancias, puede transportar cargas pesadas. Pero si nadie lo dirige, esa fuerza se convierte en caos. Corre sin rumbo, desperdicia energía, puede incluso hacer daño a sí mismo. La mente funciona de manera precisa. Tiene un potencial extraordinario, puede crear ideas, resolver problemas, desarrollar habilidades y transformar vidas. Pero cuando no está entrenada, utiliza es mismo poder para generar preocupaciones, miedos y limitaciones. Muchas personas pasan años intentando cambiar sus resultados sin cambiar la manera en que piensan. Quieren una vida diferente manteniendo exactamente los mismos patrones mentales. Quieren nuevas oportunidades conservando las mismas creencias limitantes. Quieren crecer sin transformar la estructura interna que dirige sus decisiones. Pero todo cambio verdadero comienza desde adentro. Cuando empiezas a entrenar tu mente, comienzas a notar diferencias pequeñas al principio. Ya no reaccionas de inmediato ante cada emoción negativa. Ya no aceptas automáticamente cada pensamiento de derrota. Ya no permites que el miedo tome todas las decisiones importantes de tu vida. Empiezas a desarrollar algo que pocas personas poseen, control interno. Y cuando una persona desarrolla control interno, deja de depender completamente de las circunstancias externas. Si recibe críticas, aprende de ellas sin destruirse emocionalmente. Si enfrenta dificultades, busca soluciones en lugar de buscar culpables. Si fracasa, analiza la experiencia en lugar de convertirla en una sentencia permanente. Si tiene éxito, continúa creciendo sin caer en la arrogancia. Esa estabilidad no proviene de un mundo perfecto, proviene de una mente entrenada. Los japoneses suelen repetir una idea muy poderosa: la disciplina crea libertad. Al principio parece una contradicción. Muchas personas creen que la libertad consiste en hacer siempre lo que desean. Pero la verdadera libertad aparece cuando tienes suficiente dominio sobre ti mismo para hacer lo que necesitas hacer, incluso cuando no tienes ganas. Una mente sin control persigue impulsos, una mente entrenada persigue propósitos, una mente sin dirección cambia constantemente de rumbo. Una mente disciplinada mantiene el enfoque incluso cuando aparecen obstáculos. Por eso las personas más fuertes no son necesariamente las más inteligentes ni las más talentosas. Son aquellas que han aprendido a gobernarse a sí mismas. Y aquí encontramos una verdad extraordinaria. La batalla nunca fue contra el mundo, nunca fue contra la competencia, nunca fue contra las circunstancias. La batalla más importante siempre estuvo dentro de nosotros. Porque cuando tu mente está en tu contra, cualquier desafío es imposible. Pero cuando tu mente trabaja contigo, incluso los desafíos más difíciles comienzan a pasar oportunidades de crecimiento.
En ese momento ocurre una transformación silenciosa. Y no necesitas luchar contra cada pensamiento. Y no necesitas escapar de cada miedo. Y no necesitas demostrar nada a nadie. Simplemente avanzas. Avanzas porque sabes quién está al mando. Avanzas porque entiendes que los emotions son temporales. Avanzas porque has aprendido a confiar en la disciplina, más que en la motivación. Y mientras otros continúan siendo dirigidos por sus dudas, tú comienzas a caminar acompañado por el aliado más poderoso que podrías tener, una mente que finalmente ha aprendido a trabajar a tu favor, en lugar de trabajar en tu contra. Al final, la vida no se trata de eliminar todos los problemas, no se trata de esperar que desaparezcan los obstáculos, los críticos o los momentos difíciles. La verdadera diferencia está en quien toma las decisiones cuando esas dificultades aparecen. Durante años muchas personas han vivido creyendo que su enemigo está afuera. Han señalado las circunstancias, la economía, la suerte, el pasado o a otras personas. Pero hoy hemos descubierto algo mucho más profundo, la batalla más importante siempre ocurre dentro de nosotros. Tu mente puede convertirse en una prisión o en una plataforma de lanzamiento, puede llenarte de excusas o de posibilidades. Puede mantenerte atrapado en el miedo o impulsarte hacia el crecimiento. La diferencia no está en la fuerza de tu mente, sino en tu capacidad para dirigirla. No es tus pensamientos negativos, no es tus dudas, no es tus fracasos pasados, tampoco es las etiquetas que otros intentaron poner sobre ti. Es mucho más grande que cualquier historia que tu mente haya repetido durante años. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, te fortaleces. Cada vez que cuestionas una creencia limitante, recuperas poder. Cada vez que avanzas a pesar del miedo, le demuestras a tu mente que ya no tiene el control absoluto sobre tu vida. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que podemos aprender. No necesitas esperar sentarte listo para comenzar. No necesitas esperar que desaparezcan las dudas. No necesitas esperar el momento perfecto. Empieza ahora. Porque el coraje no aparece antes de actuar, aparece mientras avanzas. La confianza no llega antes del esfuerzo, llega después de demostrar a ti mismo de lo que eres capaz. Y la fortaleza mental no nace en la comodidad, nace cuando decides seguir adelante incluso en los días difíciles. Recuerda esto, la mente es un serviente extraordinario, pero un amo terrible, si permites que te controle, limitar o tu potencial. Pero si aprendes a dominarla, se convertirá en la herramienta más poderosa para construir la vida que deseas. Y el día que logras gobernar tu mente, descubrirás algo que muy pocas personas llegan a entender. Nunca necesitas ser más fuerte que el mundo. Solo necesitabas ser más fuerte que las excusas, los miedos y las limitaciones que existen dentro de ti. Porque cuando conquistas tu mente, comienzas a conquistar tu destino.